My name is Gami. Iyi ni YouTube channel ukuraho ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imitekerereze n'imyitwarire ya muntu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe technique 10 ushobora gukoresha kugira ngo wige ibintu vuba. Izi ni technique ngiye personally nawe nyuko zikunda kumfasha haba mu ishuri nk'igihe mfite amasomo runaka cyangwa se mu kazi hari ikintu gishyashya nshaka kwiga. Ni technique zangiriye akamaro cyane. Ni technique 10 tugiye kurebera hamwe zishobora kugufasha ukaba washobora kwiga ibintu ukabifata vuba. Ntiwirirwe gukora subscribe n'ukunda content turimo turavuga, share, like na comment. Ibi byose bizafasha kugira ngo abandi bantu bashobora kuri content babashe kwibona mu buryo bworoshye. Reka dutangire turebe ibintu 10 ushobora gukoresha kugira ngo wige neza ikintu ugifate vuba. Niba ushaka amanota uyagire vuba, niba ushaka kwiga ubumenyi wakoresha mu kintu ushaka gukoresha ubikore vuba. Technique ya mbere ni iyihe? Ikintu cya mbere ngiye nkunda gukoresha iyo nshaka kugira ngo ikintu gifate vuba ni ukureba akamaro icyo kintu kazangirira. Uburyo ubwonko bwacu bukoze buri design ku buryo buzibuka ibintu bifitiye akamaro gusa. Niyo mpamvu ushobora kuba uri kugenda mu nzira ugasanga wanyuze ahantu wenda hari ibyapa byinshi, bakubaza ngo ahantu hari icyapa kimeze gutya urahibuka, ugasanga utabyibuka kubera yuko nubwo wakibonye ntabwo ubwonko bwigeze butekereza yuko icyo ari ikintu cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose rero nshaka kwiga biba bisaba ngo manze natekereza icyo kimaze cyangwa se utility icyo kizamarira. Urugero ushobora no kubikoresha no ku bintu bitagaragara ko bifite akamaro kanya. Niba ndimo ndiga formule y'imibare ngenda ndi muri secondaire nge nawe ndi kwiga wenda nka formule y'imibare nk'aho ndirakomeye, igihe abantu bibazaga bati ibintu bizatumara iki mu buzima busanzwe, nge narebaga uburyo iyi formule n'inyi cracking bishobora kumfasha wenda kumenya gutekereza neza. Icyo gihe nayihaye akamaro. So ikintu cyose ushaka kwiga manzi ugishakire importance cyangwa se akamaro. Niyo kaba ari akantu gato cyaba ari ikintu kinini. So reba icyo kizakumarira ndetse wumva ari ikintu kikuha motivation, icyo ari akamaro mu by'ukuri wumva wemerewe ko ari akamaro ku kigero cyo hejuru. Icyo gihe icyo kintu cyose uzaba ushaka kwiga ubwonko buzaba buri likely yo kuba bwabyibuka mu buryo bworoshye. Technique ya kabiri nkunda gukoresha kugira ngo mfate ibintu vuba ni technique yo kwigira ibintu byose mfite yari byinshi nshaka kubisoma nkabyiga mu gihe gitoya ngereranyije n'igihe byakwiye gutwara. Niba mfite notes cyangwa se ibitabo amakayi ngomba kwiga nkabona bishobora gutwara amasaha 20 cyangwa se iminsi 10 kugira ngo mbe nangije gusoma ibyo bintu, ndavuga ni kubera iki ibintu ntabisoma amasaha 2 n'igice cyangwa se mu isaha 1 n'igice. Nkategura umunsi ndibuze kuba naruhutse neza, ndibuze kuba nasinziye, mfite forms zanjye zose, nkavuga ndibuze kwiga ibintu mu isaha 1 n'igice ndebe uko ndibuze kugenda. Ibyo bimfasha iki? Bimfasha gukoresha technique zose zishoboka zo kunyura mu bintu mu buryo bwihuse. Nkabanza nabinyuramo nkareba ibyo ari byo, nkabanza nareba ama ideas ashoboka. Nyuma y'isaha n'igice ntabwo byose mba nabifashe, ariko document yose mba nayiciyemo, mbanza ama idea yose y'ingenzi n'utu detail tumwe na tumwe mba namaze kutumenya, ku buryo nshobora no kujya mu kizame. Niba ari ikintu gisaba ikizame nkaba nzi yuko nshobora kuba nabona 50% nibura. Iyo technique ituma mfata ibintu mu buryo bworoshye, ku buryo icyo gihe n'uwo munsi nta kindi kintu nakora, mba nzi yuko namaze gufata ibintu byinshi. Technique ya gatatu nkunda gukoresha nayo y'ingenzi nemera yuko ishobora gufasha abantu mu buryo bukomeye ni technique yo gukoresha isuzuma cyangwa se kwisuzuma, gusuzuma ubumenyi ufite. Bumwe mu buryo bumenyerewe ni gukora amatest cyangwa se ibizame cyangwa se gukora past papers niba ari ikintu cy'ikizame gisaba ikizame. Ariko ntabwo ari byo byonyine. Ushobora kuba umaze gusoma document runaka warangiza ukicara ukavuga uti ubundi iyi document nayisummarizinga gute nshaka kugira ngo ibintu byose navuze nkuremo key ideas. Nize key ideas nakuramo. Niba ari list y'ibintu washaka kumemorizinga ukavuga uti ibintu byose maze gusoma nshaka kumemorizinga ni ibihe bintu bingahe ndi kwibuka. Uko nuko itesting. Uko itesting inshuro nyinshi, niyo wakwitesting ukafailing ukabona inota rimwe ku 10, uko witestinga iyo umenye igisubizo cy'ikintu wishe
ubwonko buri likely kubyibuka kubera ko ubwonko ntabwo bushaka kuzongera gukora ikosa ubundi ubutaha. So kwitestinga it's a great technique nziza cyane umuntu wese atagakwiye kwirengagiza ikintu cyose waba ushaka kwiga. Tekinike ya kane ushobora gukoresha ushaka kugira ngo ufate ibintu vuba ni tekinike yo gushyira mu bikorwa ibintu wize. Niba ari ibintu ushobora gushyirwa mu bikorwa, inkunda kuyikoresha ku bintu biri practical. N'urugero niba ndimo ndiga public speaking, n'urugero niba ndimo ndiga ibijyanye no kuvuga mu ruhame, ntabwo ndi bugende ngo nsome kuri Google cyangwa ndebe kuri YouTube ama techniques. Biransaba ngo ngerageze no kubikoranya imbere y'abantu practicing izo technique. Niba ndimo ndiga technique zo kuvura indwara runaka, birasaba ngo bi practicing. Ushobora kwipracticing ndebe umuntu arimo arabishyira mu bikorwa. N'urugero that's one way of practicing. Cyangwa se ngewe nkabishyira mu bikorwa ndimo ndi testingiraho, ndi practicingiraho, cyangwa se ndi practicingira ku wundi muntu muri real reality, cyangwa se mu buryo bwo gukora nka theatre na methode menshi yo practicinga. So practicing cyangwa se gushyira mu bikorwa ikintu bikaba skill, bikava mu mutwe, bikaba ikintu ushobora gushyira mu bikorwa ngiro, ni ikintu ushobora gukoresha mu ushaka kwiga kugira ngo ikintu gifate vuba. Kuko ikintu iyo wagikoze, niba urimo urasoma online uburyo bateka ikintu runaka ukabona biri mu mutwe, nubikora uzaba wizeye yuko byakugumye mu mutwe, utazongera no kureba online izo steps zikenewe kugira ngo ubyige. Urumva yuko gukora ikintu ukagishyira mu ngiro bishobora gufasha ikintu kukiga vuba, kugifata vuba. So indi tekinike tujye kurikizaho ni tekinike ijyanye no kuvangavanga amatekinike bitewe n'ikintu uri kwiga. Haba mu kuvuga ngo ndiga ibintu byose mbisoma icyarimwe, haba kuvuga ngo ngiye practicinga nkora imyitozo. Amatekinike biba bisaba kugira ngo ugende urayavanga. Niba uyu munsi wize ukoresheje iyi, ejo ukoresha indi. N'urugero ni munsi wasomye, ejo undi ukavuga uti nzakora imyitozo gusa. Ariko nta nubwo ari no kuvanga kuvanga amatekinike gusa, ahubwo ni no kuvanga n'ibihe wigiramo ikintu runaka. Kuvuga ngo niba uyu munsi nize isomo runaka, ntabwo ari byiza kurimaraho umunsi wose, no, ahubwo gira iminota mike uyiga, hanyuma ejo uzongera uyige, usimbuka iminsi mikeya wongera uryige. Niba ushaka ikintu uzakiramara igihe kirekire. Bitandukanye nuko aho kugira ngo umare ikintu amasaha 5 urimo urakiga wicaye ahantu hamwe, ari ikintu kimwe uri kwiga, wamara iminota 30 uri kukiga ukabikora mu minsi 10 cyangwa se 15, wagiye ubispacinga, wagiye ubishyiramo umwanya wo kupracticing. So ukugenda uvangavanga ibyo wiga, ukavanga n'igihe ubyigira, ndetse ukavanga n'amatekinike urimo urakoresha kugira ubyige. Iyo ni tekinike ishobora gufasha memory, ibintu bigafata mu bwonko ku buryo bwihuse. So indi tekinike ushobora gukoresha noneho, ntekereza yuko abantu benshi batakunda no gukoresha, ni tekinike yo gukoresha imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri bishobora kuba tekinike nziza yo kwiga, kuko urugero ubushakashatsi bugaragaza yuko iyo wize ikintu hanyuma nyuma y'amasaha runaka, ndakeka ari amasaha 4, ukajya mu myitozo, cya kintu wize amasaha abanza uri likely kuzakibuka ku rugero rwo hejuru. Nta nubwo ari byo gusa, hari imyitozo ngororamubiri iba yaragenewe gutuma ubwonko bubaho nta kintu uri gukora, buba nkaho burigiye muri mode iri free, nta kintu burimo burakora. Urugero nko kugenda cyangwa se kwirukanka, ni ya myitozo ushobora gukora, wamara iminota 15 uri kugenda, ukumva ibintu wize bitangiye kugaruka. Iyo process iba iri ko mu bwonko, udashaka kwiga ikintu ariko kumva kirimo kiraza mu mutwe, ni imwe muri tekinike ikoreshwa ukaba ushobora kwibuka ibintu vuba. Ntabwo ibintu bishobora kuba gusa urimo urakora imyitozo, ushobora no kuba urimo urakora n'ikintu kidasaba ubwenge, ikintu kidasaba concentration. Ushobora kuba murafura wize ikintu kare ariko ukavuga kanduhuke, ndimo ndafura imyenda n'urugero, cyangwa se ndimo ndakora akantu katari gusaba concentration y'ubwonko, ukabona bya bintu wize bitangiye kuza. Iyo uri muri enhancing ibintu wize urimo urayifata vuba vuba. So ikindi kintu umuntu aba akwiye gukoresha noneho, ngo ni tekinike ndakeka ari ya 7. Tekinike ya 7 ushobora gukoresha ushaka
kugira ngo ibintu bifate vuba ni kuryama neza ukaruhuka. Ubundi bigenwe yuko umuntu aba akwiye kuryama amasaha ari hejuru y'arindwi, bakunda kuvuga arindwi n'igice cyangwa se 8, ariko umuntu we ku giti cye niwe ugomba kumenya ati aya masaha iyo nayasinziriye amfasha kuruhuka. Ku bantu benshi aba ari nk'amasaha 7 cyangwa se amasaha 8. So kubera iki kuruhuka neza cyangwa se kuryama neza ugasinzira bifite akamaro? Kubera yuko uri kwita ku bwonko, ubwonko buba bugomba kurefreshinga cyangwa se kwisana, buba bugomba kuruhuka. Umubiri muri rusange bugomba kuruhuka kugira ngo toxins, niba hari ibintu bibi biri mu mubiri bisohokemo, ubwonko bubashe gukora neza. Uzarebe nk'igihe utasinziye neza ntabwo concentration imeze neza, ushobora kwibagirwa ibintu vuba mu buryo bworoshye. So gusinzira ndetse buri munsi amasaha ahagije ni ikintu cyose cyabafasha kwiga. Hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha ibintu bijyanye no gusinzira, nko gusinzira akanya gatoya mu gihe cyo kumanywa, icyo bita gufata naps cyangwa se sieste. Wakumva unaniwe ushobora gufata iminota 10 cyangwa se 5 mbayeho nk'usinziye. Ibyo ni bimwe mu bintu nkunda gukoresha personally, kandi nkabona yuko nyuma y'iyo minota 10 uburyo nari meze, uburyo kwiga byari bimeze, nkabona hari impinduka nini yabaye mu minota 10 gusa. So gusinzira it's a technique nawe ushobora gukoresha ushaka kugira ngo wige ibintu bifate vuba. Ikintu cya 8 ushobora gukora ushaka kugira ngo wige ibintu vuba ni technique nkunda cyane. Ntekereza yuko iri muri zimwe muri technique za mbere wakoresha. Ni technique yo kwigisha abandi ibyo bintu wize, ukabibasobanurira. Niba wize concept runaka cyangwa se ku kintu runaka kumva kirakomeye, gerageza kugisobanurira undi muntu. Hari n'abantu iyi technique bayijyana kure bakavuga bati ibyo bintu wabasha kubisobanurira umwana mutoya. Niba wize ibintu bya physics, wize uko relativity theory, ngo ni theory ijyanye n'uko urumuri rufite speed yo hejuru, ngo bigatuma ngo hashobora kubaho ibintu by'igihe runaka byo kujya muri past cyangwa no kujya muri future. Ibyo bintu wabasha kubisobanurira umwana w'imyaka 5, imyaka 10. So kubasha gusobanura ibintu bimwe muri technique y'ingenzi ushobora gukoresha. Hari ubundi buryo bikorwamo bitari kubisobanura undi muntu. Urugero nko kwandika, hari ahantu batanga assignments ku buryo ibintu wize uruze kubyandika muri essay cyangwa se ugakora umwandiko ku kintu wize. Ubwo ni uburyo urageza kubisobanura. So iyo ni technique nziza yo kwiga ibintu. Cyangwa se ugasanga ufite presentation bya bintu wize uruze kubipresent imbere y'abantu. Nanjye iyo ndimo ndasobanura izi technique, uburyo mbizi neza bwiyongeye kubera yuko nagerageje kubisobanura, bituma biguma mu mutwe cyane kurushaho. So gusobanura ikintu, kwigisha, uzabikoreshe uzabona yuko ari uburyo bwiza butuma usigarana ibintu byinshi mu mutwe. Hanyuma technique ibanziriza ya nyuma, technique ya 9, ni technique ijyanye no gukontrola uburyo ubona ibintu mu bijyanye no kwiga. Bamwe babyita growth mindset cyangwa se imitekerereze igambiriye gukura, kwaguka. Ubundi umuntu udafite growth mindset ni wa muntu niba ahuye na challenge runaka, ahuye n'imbogamizi runaka, aba yumva yuko atashobora kuyisolvinga. Kuvuga ngo igihe uhindiye iyo mindset ukavuga uti niba ibintu ndimo ndiga bikomeye, bisobanuye yuko ari ukubera yuko ntarabiha umwanya. Nimbiha umwanya biri buze kunyorohera. Ikindi gitekerezo umuntu ashobora kwizera kikaba gihwanye na growth mindset, ni kuko uvuga uti ubwenge nzi cyangwa se ubumenyi nzi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nabuvukanye, ahubwo hari ibintu mba nshobora gukora bikaba bishobora gutuma byakwiyongera. Kuvuga ngo growth mindset ni ikintu kijyanye no kwizerera muri effort, kwizera yuko ibintu bigerwaho ari uko washizeho umuhate, ari uko washizeho umurava. Growth mindset na tuzagira ikiganiro kuri yo, ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu kurushaho kugira effort. Igihe ya failinze ntababare cyane, ahubwo akabona yuko gufailinga, niba yakoze ikizami agatsindwa, akabona yuko
ari uburyo bwiza bwo kubona ahantu afite intege nkeya. Abantu benshi baba bayifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko guharanira kuyigeza ku rwego rwo hejuru ishobora kugufasha noneho kwiga ushizemo effort nyinshi, ndetse n'igihe watsinzwe ntubashe kubabara kurushaho. Tekinike ya nyuma ishobora kugufasha kugira ngo wige neza ni tekinike yo kwita ku bwonko bwawe, ukaba uzi neza yuko you are getting the right vitamins, urimo urabona intungamubiri zose ukeneye, ibintu byose umubiri ukeneye urimo urayibuha. Niba ari gukora imyitozo, turabizi ko umubiri ubikenera kugira ngo amaraso atembere neza, imyanda isohoke, ukaba uzi neza ko urimo urabikora. Niba ari kunywa amazi menshi, ukaba uzi ko urimo urabikora. Na byindi byose twagiye tuvuga nko gusinzira. Kwita ku mubiri cyangwa se ku bwonko ni kimwe mu bintu bibuze kugufasha kugira ngo ube ubwonko bwakora neza, bigatuma memory cyangwa se ubwonko bufata bubasha kuba buri muri eta nziza bwakwiye kuba burimo. Izo ni tekinike 10 nkunda gukoresha, ntekereza ko ari zimwe muri tekinike nziza zishobora gufasha abantu benshi mu kwiga gufata ibintu vuba, haba mu kazi, haba mu ishuri, no mu buzima busanzwe, bitewe n'ikintu ushaka kwiga icyo ari cyo. Uzazikoreshe, uzambwira. Kumenya kwiga ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu gusavinga time. N'ibintu wari kubyiga mu minsi 5 ukaba ushobora kubyiga mu minsi 2, ukasigarana akanya ko gukora ibindi bintu, cyangwa se ko kujya muri entertainment niba ari byo ukunda kurusha ibindi. Nizeye yuko hari ikintu wigiyemo. Reka tuzongere kubonana ubutaha. Njye nitwa Gami the Psychologist.